of EMF, that EMF source should have an internal resistance. That internal resistance is very much important. It is the personal property of that substance, of that source. And depending on the internal resistance, the current is also differ. Now, what is actually internal resistance? On this basis, we will today try to do one or two numerical. Let us first discuss about internal resistance factor. Some of the students in our last class has asked me that whether internal resistance is the intrinsic property of a cell or source of EMF. You just see, this is the internal resistance. In the diagram, you say this is actually cell. There are two electrodes, one is cathode, one is anode. So whenever electrons are moving from one electrode to another, electrons are moving from one electrode to another, then there will be a resistance, there is an opposition against the flow of electron. That is called internal resistance. You cannot avoid this. Okay, in this diagram you see just from one electrode to another electrode, electrons are moving. So whenever they are in motion, some of the opposition will act against their motion. That opposition is called internal resistance. Okay, now if you have an electrical device, it may have a source of EMF, resistance, rheostat, variable resistance, and voltmeter, ammeter, like this. Now, how the resistance can change if you are using a variable resistance? If you are using a variable resistance in a circuit, which is called rheostat, that you can change just by using an arrow sign. I am just trying to show. If you just try to push at the top of the tip, then it will move. That value will give you a new resistance. So in white color, whatever you are observing, this is actually a rheostat which can change the value of the resistance of the circuit. And another electrical device is there in white color in the top. This is called actually voltmeter. Practically, in our laboratory, the voltmeter looks like this. If you have any source of EMF and you are trying to measure the potential difference across the two ends of the cell, then you should use a voltmeter to measure the potential difference across the two ends of the cell. Okay. Now another key is there, which is actually the connector. If you connect it, then there will be a flow of current in the circuit. If you open it, then there will be no flow of current in the circuit. So actually, this is nothing but a switch. So it is called key. So whenever you have a cell, you must have an internal resistance in the across the cell, and you can add an external resistance in the circuit also. That resistance, if it changes its value, it is called rheostat. If its resistance is fixed as capital R, then it is called resistor, which is a fixed value. You cannot change that value. It is called resistor. But if the value of the resistor is changing in nature, changeable resistance, you can change by your desiredness, then it is called a rheostat. Okay. So what we have done till now, the Ohm's law, the first chapter of electric current. Regarding on the first chapter, let me discuss a few short questions of this chapter so that you may get a better idea about the chapter. The first question you see, those who can give the answer earlier, then send a message in the chat box. When two resistances are connected in parallel, with each other, the net resistance of the combination, yes, Shayon, very fast. Shayon, your answer is correct. This is decrease and this will decrease. Dibbendu, decrease. Very good. So when two resistances are connected in parallel
with each other, the net resistance, resultant resistance will decrease. Number two, which quantity is same for all the resistances connected in parallel to each other? Whenever you have a lot of resistances and all of the resistances are parallel, which quantity will remain same across the all resistances? Yes, Shayan, Dibyendu, very good. Your answer is correct one. Tanveer, you're also Udayan, correct. Very good. So this is the second question. Answer is potential difference. Binoita, correct. It is also correct. It will be potential difference. Ritika, okay. Next, I go to the third one. Electromotive force. You know, electromotive force of a source has units. Electromotive force has a source of unit. Which one? Electromotive force has a source of unit. Yes. Electromotive force has a source of unit. Volt. Volt. Very good. Dibyendu, Paramita, Rohan, Ritika, correct. The electromotive force is where EMF has a source of units. It is not Newton. This is not force actually. It is EMF. Okay. Then it will be volt. Number 5. The difference between EMF and potential difference of a cell depends upon the value of external resistance of the cell. The difference between the EMF and potential difference V of a cell depends upon the value of external resistance of the circuit. Whether it is a correct statement or not. Whether it is correct statement or not. The difference between, okay. Shubhrajit, Rohan, all of you are giving the correct statement. The question is that, Ritika, okay. The difference between EMF and potential difference of a cell depends upon the value of external resistance of the circuit. You see, the difference of EMF is capital E and potential difference is V. Just E minus V equal to what? IR. E minus V equal to IR. So V is the potential drop across the external resistance. E is the EMF. This difference depends upon the value of external resistance of the circuit. How it will depend on external resistance? You see, just this is external resistance. There is EMF and internal resistance smaller is there. So if current I is flowing through the loop, then voltage drop across this V equal to IR. If you are asked, the voltage drop in the external resistance depends on the external resistance. Okay, fine. V depends on external resistance. V, potential difference, potential drop across the external resistance. It depends upon the capital R. But potential difference V, whenever subtracted from E, the value will give you IR. What is IR? I is the current in the circuit, R is the internal resistance. So this value, there is internal resistance, internal drop across the internal resistance. It is not depend upon the external resistance. Whenever current is flowing, there will be a drop. It is I into smaller. It is I into smaller. How that drop will depend upon the external resistance. This value is IR. IR means
potential drop across the internal resistance. So if R becomes large, then the drop across this IR, it will not depend on capital R. So it is incorrect. It is incorrect. Now go for the next one. Number 6. Number 6. No, the number 4. Number 5. The greater the value of the internal relation of the cell, greater is the potential difference. Greater is the difference between the E and the potential difference. Greater the value of the internal resistance of the cell, comma, greater is the difference between the EMF E and the potential difference V. Is it correct or wrong? If internal resistance becomes greater, the greater the value of the internal resistance of the cell, and greater is the difference between the EMF and the potential difference. This is the correct statement. Because, no, Dibbendu, listen. If the internal resistance becomes large, the difference between E and V will be large. The correct statement. It's the correct statement. Shobhajit, correct. Next, number 6. Direction of electric current through the internal resistance of a cell is direction of current, electric current through the internal resistance of a cell is from inside the cell. Direction of electric current is from negative to positive terminal. Very good. From negative to positive terminal. Rohan, okay, fine. Inside the cell, the direction of the electric current is from negative to positive terminal of the cell. Very, very important. The internal, cell current from negative to positive. Outside the cell, that current will flow from positive to negative. দেখো বুঝা যায় কিনা? তো মোটামুটি আশা করি these short questions will be very much comfortable to you. কিন্তু from only 3-4 people, 4-5 people, I am getting the responses. Next, just a few numericals, 2-3 numericals. Let me discuss regarding the last chapter, what we have done. That is Ohm's law. The first question, you just see the question sincerely. Very important question. Question দেখো. A cell of EMF E volt, and its internal resistance small r ohm. A cell of EMF E capital E and internal resistance small r ohm. The cell is connected to a load of smaller ohm. Okay. The cell is connected to a load of a smaller ohm. Now you are asked, find out the potential difference across the terminals of the cell. Find out the potential difference across the terminals of the cell. Very simple. Anyone can do that. You have an internal EMF, source of EMF, and internal resistance on internal resistance of the cell is smaller. Our circuit, there are another load resistance, small r, another resistance is connected in the circuit. In that case,
In that case, you are asked to find the potential difference across the terminal. কি করে করব? Okay. Now, you just see E equal to V minus IR. So V plus IR, E minus V equal to IR. Now, what about the current in the circuit? It is actually like this. Small r is the external resistance. This is capital E. Internal resistance across E is small r. So total resistance is 2R. So what about I? Instead of I, you can write E by 2R. E by 2R. So therefore, E minus V equal to E by 2. And in the question you are asked, what is the potential difference? What is the potential difference across the two ends of the cell? Therefore, V equal to E minus E by 2. It will be E by 2. E minus E by 2 equal to E by 2. So, potential difference across the two ends of the cell is E by 2. Potential difference across the two ends of the cell is E by 2. Clear? So, this is the first question. I think all of you are very much comfortable about this. কারোর কোনো কনফিউশন আছে? দেখো, জয়স্মিতা, জিশান, সায়ন, নীলাঞ্জনা। আমি এখানে কারেন্টটা বার করে ফেলেছি। কারেন্টটা কি করে বার করব? টোটাল ইএমএফ by total resistance, E divided by 2R. কারেন্টটা বেরিয়ে গেছে। দেখো বোঝা যায় কিনা। নেক্সট অঙ্কটা দেখো। দেখি সেকেন্ড অঙ্কটা কে করে দেখাতে পারে। Second are simple. A cell of EMF E is connected across a resistance small r. A cell of EMF E is connected across a resistance small r. The potential difference between the terminals of the cell is found V. Achha. The internal resistance of the cell must be. Which one is correct expression? দেখি কে পারে? I think এরা মুখোমুখি পারবে অনেকে। Which one is the correct expression? The internal resistance of the cell must be. কোনটা হবে? Nobody can? Okay, তাহলে আমি করে দিচ্ছি। এখানে পারবো না বোধহয়। Internal resistance of the cell বলেছে। The cell of EMF E is connected across the internal resistance. Across an internal resistance smaller. Across a resistance smaller. The potential difference between the terminals of the cell is found V. The internal resistance of the cell must be. তাহলে এখন যে অঙ্কটা করেছি তার সঙ্গে খুব ভালো মিল আছে ওর। This is smaller. This is smaller. বলেছে একটা সেল অফ EMF E or internal resistance maybe R dash. ওকে
একটা রেজিস্ট্যান্স আর এর সঙ্গে লাগানো হয়েছে, এই তো কথা। দেয়ারফর কারেন্ট যদি আই হয়, কারেন্ট যদি আই হয়, ই ইকুয়াল টু এটা করব, তো ই ইকুয়াল টু আই আর প্লাস আই আর ড্যাশ। কয়েকজন সি বলেছো, কি করে বলেছো? এখানে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা কত ধরেছো? ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কি স্মলার এর সমানে ধরে ফেলেছো নাকি? প্রশ্নটা বলেছে এস এল অফ ইএমএফ ক্যাপিটাল ই ইজ কানেক্টেড অ্যাক্রস এ রেজিস্ট্যান্স স্মল আর। তাহলে ই ইজ কানেক্টেড অ্যাক্রস এ রেজিস্ট্যান্স স্মল আর। দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টার্মিনালস অফ দ্য সেল, তার মানে আমার চাই বিটুইন দ্য টার্মিনালস অফ দ্য সেল, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টার্মিনালস অফ দ্য সেল। আমি কি বার করবো তাহলে? এখানে কোন কোয়ান্টিটিটা বার করব? রোহন, পারমিতা, পার্থিব, এখানে কোন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা আমি আর কোন কোয়ান্টিটিটা ক্যালকুলেট করব? আর ড্যাশ, আর ড্যাশটা ক্যালকুলেট করবো না? আমাকে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বলেছে না, the potential difference across the terminal of the cell is found to be V, তাহলে আর ড্যাশ বার করতে বলেছে, ঠিক। তাহলে তাহলে আমি এখানে এই কাজ করি, ই ইকাল টু, এটা তো ভি, আর এখানে আই ইন্টু আর ড্যাশ। আমার তো আর ড্যাশ চাই, তাহলে ই মাইনাস ভি বাই আই করতে পারি, কিন্তু আই নিয়ে একটা প্রবলেম আছে, আইটা আমার এই কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া নেই, আমি নিজে ধরেছি এটা, আইটাকে আলাদা বার করতে হবে। আই ইকাল টু কিভাবে বার করবো? ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর ড্যাশ, ঠিক আছে। এখানে আছে 1/i, তাহলে আর প্লাস আর ড্যাশ বাই ই, দেখো 1/i, সরি, হুম, আইটা তো আমার দেওয়া নেই, অপশনে কি আছে? আই তো নেই বোধহয়, অপশনে তো আইটা নেই। 1/r যদি লিখি, এই ভ্যালুটা যদি বসাই, ই মাইনাস ভি, উল্টো হয়েছে। তাহলে এখানে therefore r dash equal to e minus v, আই এর ভ্যালুটা যদি এখানে বসাই, আচ্ছা এবার এইদিকে করার চেষ্টা করছি, দেখো এটাকে ওইদিকে নিয়ে যাই, ই ডিভাইডেড বাই ই মাইনাস ভি ইকুয়াল টু, বুঝিনি, বুঝতে পারি না, একটু পরিষ্কার করে বলতে হবে, আওয়াজটা একটু কম এসছে।
স্যার আর মাইনাস আর ড্যাশ হবে না। মাইনাস হবে হ্যাঁ স্যার, কোথায়? ওই তো ও নিচে এখানে লিখলে এখানে আর উল্টে ও না স্যার প্লাসই হবে, ওখানে প্লাস থেকে ও এখানে প্লাস হবে, প্লাস হবে নাকি? এটা 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 না করলে চলতো, এই লাইনটা না করলে চলতো, এটা দরকার নেই। আমি এটা করলে এটা করে করে ছেড়ে দাও, বেরিয়ে বেরিয়ে গেছে। এটাও এবার ওই ওই পাশে নিয়ে আসো, ব্যাস। এই সরি, তোমার আর বাই আর ড্যাশ ঘুরে ফিরে নিচে ই মাইনাস বি, উপরে ই প্লাস বি নাকি? অনেক ঘুরে ফিরে আসলো মনে হচ্ছে। তো আলটিমেটলি আসলো ভি ডিভাইডেড বাই ই মাইনাস বি, দেখো আর ড্যাশ যে উল্টে দিই আর কি, তাহলে ই মাইনাস ভি বাই ভি ইন্টু আর, এমন আসে। দেখো দেখো তো ঠিক আছে কিনা, একটু ঘুরিয়ে ফিরে আসছে। আর একটু শর্ট করা যাবে, একটু বুদ্ধিবুদ্ধি করলে আর একটু শর্টকাট করা যাবে। ঠিক আছে, এটা দেখি এখানে আছে কিনা, তোমাদের যেখানে করছিলাম আছে এখানে এরকম একটা অপশন। পার্থিব, পারমিতা, এরকম আছে? দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ও ঠিকই আছে, অনেকে করেছিলে তো। ই মাইনাস ভি বাই ভি ইন্টু আর, এটা আর একটু শর্টকাট আসতে পারে, আমি মনে হয় কোথায় একটু বেশি ল্যাংদি করে ফেলেছি। যাই হোক, তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ সি, ই মাইনাস ভি বাই ভি ইন্টু আর, অ্যান্সার হচ্ছে সি। তাহলে যদি তোমাকে বলে a cell of EMF capital E is connected across a resistor small r, the potential difference between the terminals of the cell is found to be V. In that case, internal resistance of the cell must be E minus V by R into R small r. E minus V, sorry, E minus V by V into small r. মুখস্থ করে ফেলবে মোটামুটি। এটা গেল 3 নম্বরটা। দেখো এবার, মানে 3 নম্বর এখানে নাম্বার 2 আছে। A cell of EMF 1.6 volt and internal resistance 1 ohm. A cell of EMF 1.6 volt, internal resistance 1 ohm is connected in series with an external resistance of 7 ohm. Acha. The potential difference between the terminals of the cell. দেখি এটা কে আগে পারে, একদম আগের মতোই খুব মিলে। Who can do it earlier? The cell of EMF 1.6 volt and internal resistance 1 ohm is connected in series with an external resistance 7 ohm. The potential difference between the terminals of the cell. কি করে করব? কেউ পেরেছি করতে? এটা V equal to E minus IR, এই ফর্মুলা দিয়ে করব। V equal to E minus IR, V দিয়েছে 1, সরি E দিয়েছে 1.6 মাইনাস I এর ভ্যালু বার করতে গেলে 1.6 ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কত দিয়েছে? এনিওয়ান ক্যান? 8, ওকে। 2.6 কি করে? 7 ছিল আর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ছিল 1, 8 ইন্টু 1, ব্যাস ঠিক আছে। তাহলে এটা আসছে 1.6 মাইনাস কত আসে, এটা ভ্যালু কত আসে? 7। তাহলে এটা 8 দিয়ে যে ডিভাইড করো 0.2 নাকি? 0.2। তাহলে ইউনিটটা লিখে ফেলবো ভোল্ট। দেখো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 1.4 না? Therefore
the potential difference across the terminals of the cell is 1.4 volt. ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কয়েকটা অঙ্ক করলাম। চলো এবার একটু ডিসকাশনে যাই আমরা। নেক্সট চ্যাপ্টার যেটা আছে কিরচফস ল আর ওয়েস্টার্ন প্রিন্সিপাল একটু মিলিয়ে যেটা আছে, এর নাম হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট বা ইলেকট্রিক্যাল মেজারমেন্ট বলেও কোনো কোনো বইয়ে দেওয়া আছে। হেডিং দাও। চ্যাপ্টার 2, ইউনিট 2, ইউনিট 2 এর চ্যাপ্টার 2, চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে measurement of electric current. ঠিক আছে, ফার্স্ট চ্যাপ্টার এখানে যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা ওহমস ল, তার ডিফারেন্ট টাইপস এর লিমিটেশন, তার অ্যাপ্লিকেশন, প্রুফ, রেজিস্ট্যান্স, তার ডিফারেন্ট চেহারাগুলো কিভাবে মেজার করা যায়, তার ডিফারেন্ট কম্বিনেশন গুলো গল্প আমরা করেছি। এখানে আছে হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কারেন্ট if you have current in a circuit and currents are flowing in different branches, then how you can measure that value of current in a particular circuit. Ohm's law is valid only when there are one or two sources, one source, one or two or three, four, five resistances are there, then Ohm's law you can use. But whenever sources are more than one, there are different kinds of combinations of resistances, then it will be very tough to measure the value of the resistances, where to measure the current along or through different resistances or across the different resistances. Now, Kirchhoff's law was the first law in that respect, যেটা ইউজ করে তুমি ডিফারেন্ট টাইপস এর রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুগুলো অ্যাজ ওয়েল এজ কারেন্ট ভোল্টেজ গুলো মাপতে পারবে। হেল্প করে আমাকে। Kirchhoff's law is a law which can help you to measure the currents flowing through different branches of an complicated electrical circuit. আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়বো কিরচফস ল, তার অ্যাপ্লিকেশন, হুইস্টন ব্রিজ প্রিন্সিপাল, কিভাবে হুইস্টন ব্রিজকে কাজে লাগিয়ে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস এর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপারেটাস ডেভেলপ করতে পারি, যে অ্যাপারেটাস গুলি আমি ইউজ করে খুব ভালোভাবে কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুগুলি মাপতে পারি। তো ফার্স্ট কোশ্চেন এখানে আমরা পড়বো Kirchhoff's law. এখানে লস লিখেছি, Kirchhoff's laws. According to Kirchhoff, কিভাবে কোন একটা কমপ্লিকেটেড সার্কিটে কারেন্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ভোল্টেজ মাপা যায়, সেই রেসপেক্টে আমরা এই ল গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। একটা ল হচ্ছে কিরচফস কারেন্ট ল, কেসিএল বলেন। লটা বলেছে ইন এনি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, the algebraic sum of all the currents 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 different values of currents are meeting at a particular point O. The statement of this law is like that: the algebraic sum of all the currents meeting at any junction is 0. The algebraic sum of all the currents meeting at any junction is 0. That means if you just
add algebraically, if you add all the currents meeting at a particular junction, say I1 is coming, consider it as plus, I2 is coming, consider it as plus, third I3, I4, I5, I6, these are outgoing current. So consider the I5, I6 as outgoing one. So all these, those are outgoing as negative, and those are incoming, they are positive. You may consider the reverse sign also. This will be 0. Now what will I say? I'm repeating it. The algebraic sum all the currents. The algebraic sum all the currents meeting at any junction of an electrical circuit. Algebraic sum of all the currents meeting at any junction of an electrical circuit is 0. So, niche likhte hobe, if I1, I2, I3, I4, I5, I6 currents are meeting at any point O, then I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 minus I6 equal to 0. মানে যারা আসছে, যারা চলে যাচ্ছে, যারা আসছে ওদের সাম, যারা চলে যাচ্ছে ওদের সাম সমান হবে। যারা ইনকামিং আর যারা আউটগোয়িং, the value of total value of incoming and total value of outgoing current will be equal. This is the Kirchhoff's first law. Okay, this is called Kirchhoff's current law also, KCL. Very very important, আমাদের খুব কাজে লাগবে। 2 নম্বর, Roman 2, Kirchhoff's voltage law, KVL. এটা বলতে গেলে আমাকে প্রথমে একটা সার্কিটের হেল্প নিতে হবে। ধরো আমার কাছে এরকম একটা সার্কিট আছে, ওকে, একটা রেজিস্ট্যান্স আমি এরকম ভাবে এনেছি, আর একটা এরকম, আর একটা সোর্স অফ ইএমএফ, আর একটা এরকম, আর একটা সোর্স অফ ইএমএফ, লাইক দিস। তো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স R1, ইএমএফ E1, রেজিস্ট্যান্স R2, ইএমএফ E2, resistance R3. So current coming out from this is I1, current coming out from this I2, current coming out from this is I3. ঠিক আছে, এরকম যদি যায় তখন বলেছে কিরচফস ভোল্টেজ লটা বলেছে, স্টেটমেন্টটা এরকম, আমি বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। In an electrical circuit, in case of an electrical circuit for a closed loop, ধরো আমাকে A B C D একটা লুপ ধরলাম। In an electrical circuit for a closed loop, ধরো এটা ধরে দিলাম G, এটা H. The total sum of the EMF is equal to the sum of the voltage drops across the different resistances. In an electrical circuit for a closed loop, the net EMF will be equal to the net voltage net voltage drops across the different resistances. Say I am considering A, G, H, D, A. I am considering this loop. A, G, H, D, A. এটার বেলায় ইএমএফ হচ্ছে এটা E1। দেখো এই লুপের মধ্যে একটাই সোর্স অফ ইএমএফ আছে E1। ভোল্টেজ ড্রপ পড়ছে R1 রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে I1 R1 প্লাস, এটা থেকে এখানে যখন আসবে এখানে আরেকটা ড্রপ পড়বে I3 R3। So sum of the voltage drops across these and this will be equal to the total EMF of this loop. And by chance here is only one source of EMF, this is E1. So E1 equal to I1 R1 plus I3 R3. E1 equal to I1 R1 plus I3 R3. Complete. তাহলে এখানে আমার যে জিনিসটা এক্সপ্লেইন করতে হবে,
কোনো একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে টোটাল ইএমএফ will be equal to the drops across the different resistances. Drops across the different resistances. ওকে, এটা গেল একটা লুপ। আমার আরেকটা, এটা খুব সিম্পল হয়ে গেছে, আরেকটা লুপ আমি ধরছি এইটা। Let us consider the loop A B C D A. A B C D A, এই লুপটার বেলায় ইকুয়েশনটা আমি কি লিখতে পারি? কেউ আমাকে বলতে পারবে? এনিওয়ান ক্যান টেল মি? সায়ন, সুদেশনা, শিবম, এনিওয়ান? What should I write in regarding the loop A B C D A? ঠিক আছে, আমি বলছি, দেখো, তুমি প্রথমে এখান থেকে রওনা দেবে। এই এটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে গেলাম, আবার এদিকে যখন আসলাম আমি উল্টো যাচ্ছি, পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যাচ্ছি। নর্মালি আমি সেলের বেলায় কারেন্ট তো নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে এরকম গেলাম, এখানে আবার উল্টো পাচ্ছি, মানে এখানে ব্যাটারিটা পজিটিভের সঙ্গে পজিটিভ লাগানো, তাহলে একটা ব্যাটারি ইএমএফ আরেকটাকে অপোজ করবে। তাহলে এখানে আমার লেখা উচিত E1 minus E2, this is the net voltage, net EMF. এবার এখান থেকে যখন যাই, ডিরেকশন অফ মি এন্ড কারেন্ট ডিরেকশন সেম, আমার ডিরেকশন কারেন্ট ডিরেকশন সেম, তাহলে আমি এখানে ড্রপ বার করলাম I1 R1। এবার এই গেলাম, এই গেলাম, এই গেলাম, এই গেলাম, এই গেলাম, এই গেলাম, এইভাবে যাবো, উল্টো দিকে এইভাবে আসবো। যখন এদিকে আসবো আমি কিন্তু দেখলাম কারেন্টের ডিরেকশন আমার উল্টো, আমি যা আসছি এদিকে কারেন্ট উল্টো যাচ্ছে, তাহলে এখানে আমি একটা মাইনাস প্লাস দিয়ে অ্যালজাব্রিক সাম করবো, ঠিক আছে, কিন্তু কারেন্টটা যেহেতু আমার ডিরেকশনের উল্টো, এই জন্য এখানে একটা মাইনাস সাইন দিলাম, I2 R2। তাহলে এখানে ইএমএফটা, ইকুয়েশনটা দাঁড়ালো E1 minus E2 equal to I1 R1 plus, সরি, মাইনাস I2 R2। সো আবার আমি স্টেটমেন্টটা বলছি, কি বলবো শোনো। In any electrical circuit for a closed loop, the algebraic sum of all the EMFs will be equal to the algebraic sum of all the EMFs will be equal to the total voltage drops by algebraic sum of the voltage drops across the different resistances of that loop। দিয়ে এই ছবিটা আঁকবে, আঁকার পর in case of the loop এই কোশ্চেনটা লিখবে, in case of the loop এই ছবিটা, এই কোশ্চেনটা লিখবে, ব্যাস। দেখো বোঝা যায় কিনা। তাহলে কিরচফস কারেন্ট ল যেটা আমার প্রথমে ছিল, ওই বেলা আমি দেখেছিলাম সবগুলো কারেন্টের সাম যোগ করলে 0, অ্যালজেব্রিক সাম। তার মানে কারেন্ট আসা মানে চার্জেস আর ফ্লোয়িং, so whatever the amount of charge will come, the amount of charge will moving away will be the same। তার মানে যত চার্জ ঢুকবে সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ বেরিয়ে যাবে, তার মানে চার্জ কোথাও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই, ফার্স্ট লতে আমরা যেটা পেয়েছিলাম। তাহলে এই লটা একটা কনজারভেশন লকে ফলো করছে। এটা হচ্ছে কোন কনজারভেশন লকে ফলো করছে মনে হচ্ছে এখানে? Which conservation law is obeyed by the Kirchhoff's current law? যত অ্যামাউন্টের চার্জ আসছে তত অ্যামাউন্টের চার্জ যায়, কোথাও চার্জ জমে থাকে না, কোথাও চার্জকে তৈরি করা যায় না, কোথাও চার্জকে রাষ্ট্র করা যাচ্ছে না। তো এখানে এটা বলছে কনজারভেশন অফ চার্জ। এই লটা কনজারভেশন অফ চার্জ কে ফলো করছে। ইয়েস, ভেরি গুড রোহন, কনজারভেশন অফ চার্জ। হ্যাঁ বিনয়দা, ঠিক আছে। তাহলে কিরচফস কারেন্ট ল যদি তোমাকে বলে which conservation law is obeyed by the Kirchhoff's current law, your answer will be conservation of charge. Second, Kirchhoff's voltage law. You just see voltage drops, total voltage sources will be equal to the voltage drops.
মানে যত এখানে খরচা হচ্ছে, এখানে একটা অ্যামাউন্ট খরচা হয়, এখানে আরেকটা অ্যামাউন্ট খরচা হচ্ছে, সোর্স গুলি যোগ করলে এটা হয়। তার মানে এখানে কোন কনজারভেশন ল ফলো হয়? যা সোর্স তার বেশি খরচা হতে পারবে না। ঋতুজা, কোনটা মনে হয়? শুভদীপ পাল, সায়ন, which conservation law is obeyed by Kirchhoff's voltage law? প্রথমটা তো চার্জ পেলাম, দ্বিতীয়টা কোনটা পাবো? কি মনে হয়? কনজারভেশন অফ এনার্জি, ভেরি গুড, দিস ইজ কনজারভেশন অফ এনার্জি। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে চার্জ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে এনার্জি। ঠিক আছে, তো এখন পর্যন্ত যা করলাম, কারোর কোনো জিজ্ঞেস করার কিছু আছে? হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডান টিল নাও। কিরচফস কারেন্ট ল স্টেটমেন্ট শিখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিরচফস ভোল্টেজ ল স্টেটমেন্ট শিখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা এক সেকেন্ড, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা বলো। স্যার ভোল্টেজ লোয়ার স্টেটমেন্ট আবার একটু বলবেন? বলছি, জাস্ট এক সেকেন্ড, তোমাদের স্টেট ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নি, 1 সেকেন্ড। ঠিক আছে, ভোল্টেজের কিরচফস ভোল্টেজ ল স্টেটমেন্টটা বলছি, শোনো। In case of a closed loop of an electrical circuit, in a closed loop of an electrical circuit, the total EMF of that loop will be equal to the total EMF of that loop. Total EMF of that loop will be equal to the voltage drops. Total voltage drops across the different resistances of that circuit. Total voltage drops across the different resistances of that circuit. এটা ছিল, দেখো বোঝা যায় কিনা। ক্লিয়ার? আর একটা ছোট টপিক ডিসকাশন করছি, করে আমরা আজকে এখানে ছেড়ে দেব। তোমরা একটু একটু এই রেগুলার আজকে যা পড়াচ্ছি এগুলি একটু একটু বই থেকে দেখবে, তাহলে দেখবে গল্পটা একটু শুনতেও ভালো লাগবে। বইয়ের যখন রিডিং করবে you will feel better, কারণ একটু ডিসকাশন হয়েছে তো। 2 নম্বর, স্টেট Wheatstone State Wheatstone Bridge principle, State Wheatstone Bridge principle। ঠিক আছে, কি করে করব? ডিরাইভটা করবো, আগে স্টেটমেন্টটা শিখে নি। হুইস্টন ব্রিজ প্রিন্সিপালটা এরকম থাকে, ধরো তোমার কাছে একটা এরকম সার্কিট আছে, যার 4টা আর্ম থাকে। এরকম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সার্কিট গুলি কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ 4 রেজিস্ট্যান্সেস across the 4 arms of a quadrilateral, এরকম টাইপের যদি থাকে। এটা হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স, আর ভি দিলাম। এটা এ বি সি ডি দিলাম। ঠিক আছে, দিব্যেন্দু তোমার অডিওটা অফ করো। এইখানে একটা ভোল্ট মিটার দিলাম। Now along AB resistance is P, along BC resistance is Q, along CD
এটা S and along AD it is R. Clear? দেখো বোঝা যায় কিনা? So now you have four resistances P, Q, R, S across the four arms. Across the four arms. Now, just at the two opposite ends, there is a galvanometer, and in other across two other opposite ends, the voltage source is connected. That's. এখন স্টেটমেন্টটা কি বলেছে শোনো, if four resistances are connected across the four arms of a quadrilateral, if four resistances are connected across the four arms of a quadrilateral bracket P, Q, R, S, such that across the two ends of the cell of the junctions there is a galvanometer, and the rest two ends are connected with a voltage source, then no current will flow through the galvanometer. No current will flow through the galvanometer when the ratio of the resistance of first and second, the ratio of the resistances of the first and second arm is equal to the ratio of the resistances of the third and fourth arm. Ratio of the resistance of the third and fourth arm. I'm telling again, if four resistances bracket P, Q, R, S are connected across the four arms of a quadrilateral in such a way that in between the two opposite corners there is a galvanometer, and the rest opposite corners are connected with the source of EMF, then no current will flow through the galvanometer when the ratio of the first and second arm resistance, ratio of the resistance of the first and second arm will be equal to the ratio of the resistances of the third and fourth arm. Ratio of the resistance of the first and second arm will be equal to the ratio of the resistances of the third and fourth arm. মানে কোয়াড্রিলেটারালের চারটা আর্মে চারটা রেজিস্ট্যান্স কে আমি মাউন্ট করালাম, প্রথম, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, দুটো কর্নারের মধ্যে গ্যালভানোমিটার, রেস্ট অফ দ্য কর্নারের মধ্যে একটা ভোল্টেজ সোর্স লাগালাম। বলছে গ্যালভানোমিটার দিয়ে কোনো কারেন্টই যাবে না, নো কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দ্য গ্যালভানোমিটার। কখন যাবে না? কখন যাবে না? কৃষিতা, দিব্যেন্দু, কখন যাবে না? রোহন, স্যার যখন ব্রিজটা ব্যালেন্স থাকবে। ব্রিজটা ব্যালেন্স থাকবে মানে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আর্মের রেশিও, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আর্মের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও will be equal to the third and fourth আর্মের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও সমান হবে। যদি ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আর্মের রেজিস্ট্যান্সের রেশিও থার্ড আর ফোর্থ আর্মের রেজিস্ট্যান্সের রেশিওর সমান হয়, তখন there will be no current flow through the galvanometer. কারেন্ট এখানে আসবে, এখানে আসবে, এখানে আসবে, এখান থেকে কিছু যাবে, এখান থেকে কিছু যাবে, এখান থেকে যে যাবে এখানে চলে আসবে, আর এখান থেকে যে যাবে এখানে যাবে, গিয়ে ভাববে আমি কি এখান দিয়ে যাব না এখান দিয়ে যাব, কারণ তার তো দুটো রাস্তা, এখান দিয়ে আসতে পারে আবার এখান দিয়েও ঘুরে আসতে পারে। যদি P বাই কিউ ইকুয়াল টু R বাই S থাকে, ধরো এই রেজিস্ট্যান্সটা 5 আর এটা 10 আর এটা ধরো 10 আর এটা ধরো 20, তাহলে এটা তো হাফ, এটাও হাফ, তখন কারেন্ট এখানে এসে এদিক দিয়ে এক ফোঁটাও ঢুকবে না, সমস্তটা কারেন্ট এখান দিয়ে চলে আসবে। এইটা আবিষ্কার করেছিলেন হুইটস্টোন। উনি বলেছিলেন যদি রেজিস্ট্যান্স আর ভ্যালু গুলি এইরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ করাতে পারি আমি একটা কোয়াড্রিলেটারের চারটা আর্মের মধ্যে, এবং যদি প্রথম আর সেকেন্ড রেজিস্ট্যান্সের রেশিও থার্ড আর ফোর্থ রেজিস্ট্যান্সের রেশিও সমান হয়, ইন দ্যাট কেস কোনো কারেন্ট তুমি এখান দিয়ে পাবে না। তাহলে আমি উল্টো ভাবে ভাবি, যদি আমি কোনো কারেন্ট দেখি গ্যালভানোমিটার দিয়ে যায় না,
তখন আমি ভাববো ও এই রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটা কত, এটাকে এটাতে ডিভাইড করো, এটা থেকে ডিভাইড করো, তারা সমান হবেই হবে। তারপরে তুমি এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু যদি জানো, এটা যদি নাও জানো, তখন তার ভ্যালু তুমি মাপতে পারবে, তার ভ্যালু তুমি মাপতে পারবে। দ্যাট মিনস দিস ইজ এ সার্কিট, by using it we will be able to measure if any resistance is unknown to us. যদি কোনো একটা রেজিস্ট্যান্স আমার জানা না থাকে, তাহলে সেই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা আমি জানতে পারবো বাই ইউজিং দিস। তবে নাল কন্ডিশন বলে যেটা, বা যে ব্যালেন্স কন্ডিশন, যেটা রোহন বলে ব্যালেন্স কন্ডিশন। ব্যালেন্স মিনস হোয়াট? দেয়ার উইল বি নো কারেন্ট ফ্লো থ্রু দ্য গ্যালভানোমিটার, দিস ইজ কল্ড ব্যালেন্স কন্ডিশন। এন্ড ওই কন্ডিশন আমাকে রিচ করতে হবে, ওই কন্ডিশন আমাকে রিচ করতে হবে। তাহলে অতটুকু পর্যন্ত আজকে থাক। আমরা আগামী দিন হুইস্টন ব্রিজের প্রিন্সিপালটা প্রুফ করব। আবার কিরচফস ল যেটা আমরা পড়েছি, কিরচফস লটা হুইস্টন ব্রিজের প্রিন্সিপাল যেটা, এটা এই প্রুফটা যেটা তুমি ভাবতে পারো মনে মনে, স্যার এটা কি আসলে সত্যি সত্যি হয়? যদি কোনো কারেন্ট গ্যালভানোমিটার না যায় তাহলে কি এটা হবে? অথবা এটা যদি হয় গ্যালভানোমিটার দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না, ইজ ইট পসিবল? লেট আস চেক ইট। নেক্সট ডে আমরা হুইস্টন ব্রিজের প্রিন্সিপালটাকে প্রুফ করব, ওহমস ল ইউজ করে করব, কিরচফস ল ইউজ করেও করব, চেষ্টা করব। ঠিক আছে? তাহলে এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম, if you have any kind of query you may ask. তাহলে মোটামুটি বোঝা গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে রেস্ট অফ দ্য ডিসকাশন করব। আজকে যা করালাম ওটা একটু একটু ঘরে দেখবে আর কি। ঠিক আছে, কিছু না জিজ্ঞেস করার থাকলে আজকে ছাড়ছি। তাহলে সবাই ভালো আছো? ওকে, থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো আছিস তোরা? পড়াশোনা কেমন চলছে সবার? হ্যাঁ স্যার, ভালো চলছে। ভেরি গুড। তুমি আচ্ছা, কেমন আছো? আমি খুব ভালো। আর এর থেকে ভালো তো এখন আর থাকা যায় না, যতটুকু বেস্ট ভালো থাকা যায় অতটুকু ভালো আছি। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, খুব কেয়ারফুলি থাকবে। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে ছাড়ছি। নেক্সট আবার টুইসডেতে দেখা হবে 11:30টার সময়। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ উদয়ন।